Kam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oro Student Arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya kutaa 10ffaa yuunitii jaaffaa paartii isaa jalqaba irraa qabannee dhufnee jirra. Haga xumura sagantaatti nuufaan abaan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo lakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatti faaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessu isiniin jecha. Kanaaf gartee yuunitii kana keessatti gartee after the liberations of the parade Ethiopian what the situations of the history of the Ethiopian 1941 up to the collapse of the Imperial military regimes or dargs kanjo. The event that is the great event between these years. Barakana jiddutti seenaa bal'aa fi guddaate kan gaggeeffame jechuudha. After the liberation board gartee bara 1940 takkatti jechuudha. After the coming to the Imperial of Haile Selassie to Ethiopia from the Geneva kan jennuun jechuudha. Waan bal'aa as keessa laalaa jechuudha. Kanaaf gartee unity kana Ethiopian internal development. What is the internal development of the Ethiopian during the 1941 up to the 1991 and the external influence of the Ethiopians kan jannuun jechuudha. Bal isa walilalla jechuudha. Kanaaf this unit deals with the major socio-economic haala gartee siyaasa, haala gartee economyidha, haala gartee akkasumatti hawaasummaadha, political irratti development irratti maaltu ta'e from bara 1940 takka hanga bara 1990 takkaatti maaltu ta'e after liberation. The parade south the strong and the foreign influence akkasumatti gartee dhiibbaa yookaan biyya alaati bara kana jidduutti Itoophiyaa irratti ta'e maali kan jiru jechuudha. Akkasumatti gartee the covers the following important lessons gartee lessonii barbaachisoo kan ta'an kan armaan gaditti ilaallu bal'inaa jira. Major administration reformii adda addaa maaltu fudhatame akka mootummaatti and the social economy haala siyaasaa fi haala dinagdee irratti maali administrationiin haalli bulchiinsaa mootummaan hordofe. Conditions in the post liberation haalli gartee bilisummaa Itoophiyaa after liberation after the removal of the Italy from the Ethiopia kan turte san eega Itaaliin baate maaltu ta'e external influence dhiibbaan biyya alaa irraa Itoophiyaa irratti taasifamte maali. British akkamitti gartee Amerikaan Iraa fi British kan jennuun kan influence isaan godhan early opposition movement irratti maaltu ta'e against the Imperial rule administration reform eenyutu Haile Sillaasee irratti against isa godhe maaltu fincilaa kamtu irrakke eenyu faada isa irratti ta'e patriotic movement kan jennuun jira. Gartee warreen gartee patriotic resistance jira gartee kan isa irratti kaan akkasumatti gartee the struggles of the Eritrean liberation front jira. Akkasumatti gartee kunis dhiibbaa gartee isa irratti against kan godhamedha jechuudha. Akkasumatti bara 1955 constitution jira. Constitution agricultural and land tenure systems trades industries financial sectors education transportation akkasumatti and the communications and the health of the Ethiopian revolutions and the fall of the monarchy the Ethio-Somalian war in 1978 kan jennuun wars and the fighting the influence equations one bal'aas keessa laale Eritrean akkasumatti gartee equations of the Eritreans and the fall of the military regimes or dargis in 1991 itti gartee kufaatii impaayera dargiidha kan ta'e waan bal'aa unity kana keessatti ilaalla. Barbaachisummaa guddaa as keessa jira waan taateef hanga xumura sagantaatti akka nafaana turtaniif maatii chaayinaalee keenyaatti kan hin dabalamin ammoo chaayinaalitti dabalamuudhaan like gochuu akka hin daganne isinitti dhaammadhaa jechuudha. Kanaaf major administration reforms and the social economic conditions after the post liberation haalli gartee administrationiin yookaan haalli bulchiinsaa after the imperials of the monarchy yookaan gartee absolute monarch of the military absolute monarch of the Haile Selassie Emperor of Haile Selassie come to from the Ethiopia from the Geneva waggaa bara 1935 eega kute haga bara 19 gartee 40 fi takkaatti Geneva ture biyya alaa ture gaafa gartee Itaaliin gartee biyya tana weeraraa turtetti jechuudha. Kanarraa kaasee ichi booda maaltu reformiin fudhatame maali maal godhe eega biyyatti deebi'e Haile Sillaaseen rakkoon isa mudate maali waan jiru akkasuma ammaas gartee external influencein dhiibbaan biyya tana irratti taasifame maali waan jiru socially haalli dinagdee haalli hawaasummaa social haalli economy haalli gartee conditionii maaltu ture waan jiru bal'inaa waliin laallaa jechuudha. External influence dhiibbaa gartee biyyoota alaarraa bara 1940 takka booda Itoophiyaa irratti gaggeeffame kan jiru akkuma gartee unity shanaffaa keessatti
Palestiniyaa fi gartee biyyoota Middle East kana Britishiitu control godhe mandateetii yookaan gartee trusteeship counciliidhaan United Nation itti kannee amanamummaadhaan hanga gartee akkasi bulchan Itoophiyaanis akkas taate kana jechuun gartee eega Itaaliin biyya tana keessaa baate hogguu Itaaliin biyya tana keessaa baatu mootummaan biyya tana jiru Haile Sillaaseen biyya alaa jira akkasuma waraanaan qabdu biitituun akkasuma gartee caaseeffama mootummaan qabdu facaastee jirti Itaaliin waan taateef waggaawwan shanan as keessa turte san keessatti jechuudha kanaaf gartee biyya tana akka isiin gartee konfliktiin hin buune namni aangoo irratti akka wal hin tufne siyaasa irratti akka wal hin tufne walitti bu'iinsi mancaa'insi akka hin dhufneef biitti British gartee United Nationiin amanamummaatti kannee Haile Sillaasee biyya deebistee akka gartee hundeessitu goote aayye kana jechuudha trusteeship hogguu jennu jechuudha in this in unit 3 sadaffaa keessatti you have studied laaltee jirta faasistii Itaaliin akkamitti gartee were defeated by the Ethiopian within the support of the British kanaaf gartee faasistii Itaaliin gartee British deeggaruudhaani Britishiitu deeggaree nurraa gartee biyya tana keessaa baase eenyu Itaalii jechuudha maaliif deeggartee yoo jenne due to the outbreak of the second world war in bara 1930 fi sagalitti hogguunii fi waraanni addunyaa lammaffaa caabu faallaadha isaan gareen Itaaliidha Itaaliin Hitlerii wajjin jirti akkasuma gartee Jaappaanii wajjin jirti garuu British Faransaay Ameerikaadhaaf USA waliin jiran maaliif waan taateef faallaadha waan taateef yeroo kanatti biyyoota Horn of Afrikaa kanarratti gartee kolonii qabdi British waan taateef asiin gartee waraana Itaalii jiru kanaanis wali buun eegachittis walolanii wallaluu dirqama waan taateef Itoophiyaan ogguu laayibireeshinii jirtu kana seentee gargaarte bu'aasiitiif gargaarte malee nu feeteetii miti jechuudha kanaaf bara 19 May 5 bara 1940 takkatti Haile Sillaasee riitarneetu Addis Ababaa dhufe Haile Sillaaseen bara 1940 takkatti May 5 gara Addis Ababaa dhufe despite ta'ullee officially recognizing the sovereignty of the emperors of Haile Sillaasee Ethiopians remained under the control of the British garuu ta'ullee Haile Sillaaseen kun biyya alaa tanarraa deebi'ullee yeroo kanatti maaltu ta'e jechuudha officially gartee aangoon harka mootummaa eenyu jirti jechuudha yeroo kanatti guutummaan guututti British hirkaa qaba aangoo gurguddoo jechuudha kanaaf gartee the British military waraanni illeen administrations detected to the internal and the external affairs of the country dhimmoota keessoo biyya alaatii fi biyya tanaa guutummaan guututti kan tootee jiru waraana gortaa administrationii bulchiinsa British jechuudha after the Italian to remove from the Ethiopians there where it is control godhanii turan the most important government body qaamota mootummaa olaanoo gurguddoo kan ta'an gartee ummanni British guutummaan guututti control godhanii turan Itoophiyaa keessatti poolisii foorsii humna waraanaa armii waraana bidaangaa eegu faayinaansii maallaqa guutummaan guututti eega gartee Itaaliin bara 1940 takka kuttees Britishiitu itti aane kana jechuun the British set up akka kolonii nu qabatte jechuu osoo hin ta'in maaliif trusteeship jala jirra hanga if dandeenyu jettee isin hanga if dandeessanii hanga humna jabeeffatee Haile Sillaaseen gartee cimu asuma teenyee isin gargaarra jaaniiti occupied in a military administration akkasumatti gartee over the Ogaden and Eritrean irratti gartee bulchaa turte jechuudha bulchaa turte jechuudha territory gartee Ogaden Eritrea tana guututti gartee occupied Eritrean enemy of territory administration Ogaden fi Somali dabalatee waliin nu bulchaa turte jechuudha daangaa kana gadhiisu deddeebi'uu boodarratti hanga gartee bara 1950 fi afqaan 40 keessa kan 50 fi lama akkas gadhiiste the first agreement between the Ethiopian and the British signed bara 1942 eega Haile Sillaaseen deebi'ee waggaa takka taa'e waliigalti takka waliigalan this is treaty tanarratti recognize beekamtii kanaan Ethiopian as independent Ethiopian if dandeessee jirti jaaniin British if Ethiopian however ta'ullee agreementiin kun garuu restricted the country to sovereignty in the many ways garuu karaa adda addaatiin waliigalteen bara 1942tti mallatteeffame the first agreement between the British and the Ethiopia tan jannoon kun garuu biyya tana birmadummaa isiidha karaa hedduudhaan dhabsiise mee maal fa'aadhaan hogguu jenne the including the following the Ethiopian armies was to be trained by the British Military Association in mission waraanni Itoophiyaadha akkaataan itti leenji'u akkaataan itti gartee inni poolisiin inni hordofu akkaataan imaammanni inni hordofu akkaataan leenjii isaanii guutummaan guututti waraanni maaltu tootee jira British tootee jira British ministers enjoy to the privilege mootummaan British ammas maal olaantummaa qaba over the diplomatic relationship of the Ethiopia hariiroo biyya alaatti wajjin gaggeessa Itoophiyaa yeroo jettettis mootummaa Britishiitu olaantummaa irratti qaba isaatu olaantummaan gaggeessa British divisors were signed to each government military officials akkasumatti gartee Britishiitu divisoron isaanii sign if government minister waan hunda eenyu
goote dhuunfatee jira jechuudha Britishidha. Kanaaf jechuudha the British military could use form of Italian state property without payment jennaan jechuudha. British military waraanni British could use ni fayyadama former in Italian state property gartee without a payment. Maaliin fayyadaman jechuudha akkuma Itaaliitti jechuudha gartee former property isaanii adeemsi isaanii maali biyyootuma koloniitti mire isaan hundinuu mata akkuma isaaniitti former Italian state property qabeenya akkaataan itti fayyadaman Italian state property dha without payment dhaan ozooniif kafaltii takkaan kafalle dur waan fedhan fayyadamanii jechuudha. The British were also to remain it is control akkasumatti Britishin guutummaan guutuu to'attee qabattee jirti. The regency of the trends as Haawud bikka jennuun biyya Somaalee keessatti argamti biyya lafa jiituudha lafti tun haawudaa tana qabatte Ugaadan keessatti reserved area goote kartee area reserved goote gadhiisu didde bikka tana faa boodarra inumaa dirqiidha harkaa baasee jechuudha Haile Sillaaseen boodarra irraa dhiisaniif boundary within the British and the Somaliland and the rest of the Ugadan boundary gartee maal jechuudha isin tun haawudii fi akkasumatti gartee daangaa Somalilandii fi Itoophiyaa jidduu jirtu gartee boundary area guutummaan guutuu Ugaadanii qabattee turte akkasumatti the high powers of the radio transition station telephone system and the railway la wa hunda bara isaanuma toote jira jechuudha high power radio transmit station laal gartee radio gartee gujannu wanta FM wanta waraana telegram network in ala dawwalsan sanunda akkasumatti telephone system akkasumatti railway where remained under the British control railway tokkuma qabna ichoo Jabuuti kan jannuun kana guutuusa qabattee torte. The British East African shilling was made to official monetary unit jennaan jechuudha. British East Africa tan jannuun eessa faadhame British East Africa Somali land akkasuma ammas eessa qabatte British East Africa tan jannuun biyyoota Kenya isaan kana kan akkasumatti British East Africa's shilling was made of the official monetary unity akka isaan gartee monetary unity ta'an tokko ta'an goote. bara kanatti guutummaan guutuu olaantummaa Itoophiyaa irratti foreign relation kan gaggeessine humna waraanaa meetidisiitiin akka godhanne akkasumatti saayinii wantoota adda addaa gurguddoo Itoophiyaa keessatti toottee tan jirtu British waliigaltee bara 1942 jechuudha. Waliigaltee tokko dhufe ammas bara 1944tti the second agreement of the Ethiopian the second Anglo-Ethiopian treaty kan jannuun signing declaration bara 1944tti walii mallattee isan barattoota. The British promise restored Ogaden. Idi ebistef Ogaden amma tanarratti Ethiopian and also allow to the Ethiopians Djibouti garte railway kan jannesan Ethiopia Djibouti kan jannun sana akka fayyadamtu. Privilege enjoyed to by the British ministers over the other diplomatic representatives in Ethiopia was also lifted. Garte diplomacy hariro biyala gadiftef. Moreover the British agreed to train lal hariro biyalatis enjoy privilege tan duran olantummaa qabdusan Ethiopia dan bikka bufadhu nama feete hariro biyala si gaggeessu yetten. Moreover British has agreed wali galan mas trained and modernizing Ethiopian armies warana Ethiopia ka moderniteen si jara jetten yammas warana modernity trade akalen jiftuf according to the set up of the mission akka imamat kanati called British military missions to Ethiopians gate akka military mission Kenya akka modernity isini jar. However tolle Ogaden stayed under the British anga bara 1954 biti Somalia Ethiopia tun eenyu jala turte Ogaden jala turte while Eritrea remained under the British jala kan turte hanga bara 1952 fi lamati jechuudha. Wantoota tokko tokko fooyya'insa guddaa kanneen fiddee fi laala asirratti ilaal Itiyoo Jabuutii Eritrea Ogaden akka fayyadamtu Britishiin gartee ammas privileejiidhaan olaantummaadhaan akkatti gartee hariiroo biyyaalaa gaggeessitu. Waraana Itoophiyaa modernity akka leenjiftuuf railway Itiyoo Jabuutii akka Itoophiyaan fayyadamtu. Akkasumatti gartee Ogaden bara 1954 tti Eritreaan akka deebituuf bara 1952 fi lamatti booda eegas booda waliigaltee tana booda bara 1954 fi 52 tti Eritreaan akka nu deebitu kan gooteedha jechuudha. Kanaaf gartee immediate after the end of the second world war eega gartee battala waraanni addunyaa lammaffaan xumurametti Ethiopian government demands that is Eritrean should be unified within the Ethiopian based on the historical geographical and the groups and the definitions and the political parties of emerged and come up within the different options and addressing the questions of the Eritrean
jannaan jechuudha. Immediately gartee akka battaluma waraanni addunyaa lammaffaan dhaabbatetti Itoophiyaan government mootummaan Haile Sillaaseedha zaat emerged zaat Eritrean tun should be unified ta'uu qabdi tokkoomuu qabdi biyya jala deebuu qabdi biyyattiin biyyatiyya based on the historical seenaa oggulaalle biyyattiin biyyatiyya gartee biyya expansionii gartee hanga gartee gaafa Yohaanisitti gartee yerooniif gartee dogaalii irratti gartee lolli ta'u hunda maaliif historical seenaa dheeraa qabdi Itoophiyaadhaa wajjin biyyattiin teenya daangaa keenya gartee Yohaanis jalattis nu jala buraa turte Teewodiroos jalattis gibira ergaa turan hanga gartee bara jalqabaa irraa kaatee teenya ji'oogiraafikaali hogguu laalla seenaadhaan biyyattiin tiyya haana jala deebitee tokkoomtuu jedhee Haile Sillaasee yaada fedhii qabu dhiyeessee jechuudha political paartiin garuu adda kamtu emerged up within the different option yaada addaatiin addressed questionii kana deebisuudhaaf paartiin siyaasaa kan garagaraa argamee ture warra gartee the unionist party warra jennuun jira the constitute maal jedha single large political group is largely based on the Orthodox Christian and the Tigray speaking the peoples and the demand of the unification warri unionist jannuun kun consisting the single large the political group gartee single large political group siyaasaa irra guddaadhaa fi legally based on the Orthodox Christianity mootum gartee churchiin akkasumatti gartee Tigrinya speakers warreen afaan Tigrinya dubbatu kan Eertiraa jiraatan ummanni sun hundinuu guutummaan guututti majority populations is to unite Ethiopia hojii tokkoomna warra ja'usanii jechuudha unifications Eertiraa within the Ethiopia jalatti adeemnu nuti tokko warra ja'u independence warra jennuun jira ammas warra nuti lakkiin feenu Ethiopia matanirraa waa cinnu biyya taanee jiraanna it was locations of different groups that are united by their oppositions of the union wal jannaan jechuudha isaan kun maal jannaan jechuudha collecting the different groups adda addaa irraa walitti qabaman that is were united by their opposition dha qaban itu union in tokkoomnu nuti biyya taanee jiraanna mataa keenyattuu hijaanii warra diranii independent bloc jannaan muslim league kan jennuun jira ammas which is was had strongly muslim inhabitant allowland keessatti warreen jiran kunis independent feena nuti feenu jaan the liberal progressive party warreen gartee ammas fooyya'insa barbaadu party liberal progressive warreen jennuun jira which is maal jannaan campaigns for the independent lakki nuti inni bilisoomna warra jawu jechuudha independent jala jiran jechuudha jarra kullaa muslimiinis ni muslim leaguenis independent taanaja the liberal progressive partynis nuti ni tokkomna lakki feenu campaign for the independent lakki nuti ni tokkomna of the Eritrean united within the Tigray gartee Tigray fi nuti walitti dhufneetiti biyya taana malee Itoophiyaa jalatti himbul which is was creations of the British who had advocated policy of the partition Eritrean by touching the lowland of the Sudan unity the Tigranya speakers of the island baratot wanni isin beekuu qabdan gartee Itaaliin nu bulchuurra Itaaliin kolonii nu qabachuurra wanni dhiibbaa guddaan irra godhe maali British policy da British policy maali jechuudha the divisions policy da yookaan gartee isaan kun maali qoqqooduudhaan bulchuudha British policy summiin gartee yookaan boombiin British awwaalte generationii waggaa dhibba boodaan dhufu irratti dhootii jaama akka policy sorry Allahu akbar sorry kana jechuudha dhiifamaa wajjin qofaatti akka kana qabu fakkaata maal jechuudha generationiin is boombiin isin keessa waggaa dhibba takka boodaan dhootii jaama kana jechuun maal jechuudha Britishin policies siidha akkuma gartee Nigeria keessatti gaafa Nigeria bulchitu gartee division maal isin turanu indirectly dha hordofti jennee miti British hogguun biyya takka bulchitu biyya takka adda faffacaaftee sabummaadhaan amantaadhaan Islam Christian jettee addaan babbaastee akkuma gartee India Pakistanii fi gartee akkasumatti Bangladesh jettee India jettee addaan faffacaaftee isin gruppiin tun Islam kun maal jettee adda faffacaaftu san as keessattis maal goote biyya tan adda faffacaaftee bulchiti gamana Eritrea fuuteetiti which amma warri gartee liberal progressive party jennuun kun was creations of the British who had advocated policy of the partitions of Eritrea by attacking laal maal hordofan jechuudha lowland of the Sudani eenyu wajji bulchite yeroo kana United lowland of the Sudan united is the Tigranya speakers yeroo sana kam goote Eritrea tana lowland of the Eritrea fuuteeti akkam goote Sudan wajji bulchite Sudan province miti Tigray tana fuuteeti Eritrea wajjin walitti ol meeqtee bulchite isaanis ammanimma liberal progressive jaakun policy isin gartee Tigray wanta wajjin bulchite Ethiopia wajjin bulchite san hordofuudhaan nuti Tigray fi nuti
independent ta'an warreen ja'u jechuudha. Kanaaf gartee paartiiwwan kun hundi gaafa Itaaliin bulchitu osoo hin ta'in gaafa British bulchitu imarji ta'an kun summii isiin biyya faffacaasuuf gootu jechuudha. If dandeeysan isiniifuu jettee pro-Italian parties warra jennu jira maas. These brought together the Italian settlers. Gartee isaan kun qubsumtoota warra Itaalii lammiileen Itaalii ni dabalate. Eritrean also served in the colonial armies. Akkasumatti ex-axis askars diqaalaa jechuudha. And the peoples of the mixed race kan jennuun jechuudha. Or akkasumatti ex-askar warra jennuun ummata gartee mixed walitti ta'an ammaas mixed race sanyii wal makaa ummata diqaalaa kan ta'an wartee Itaaliidhaa fi Itoophiyaa irraa warreen dhalatan jechuudha. Gruppii Itaalii tajaajila keessa qubatte san irraa warreen jiran san maal jennaan pro-Italian warra ideology yookaan Itaaliin haa deebitu. Itaalummaa jala dachaan warra jiru. This group was mainly supported ni deeggaran by Italy warra deeggaru san jennaanii jechuudha. This victory, the power of the Second World War, known as the four powers jennaan jechuudha. The victory of the powers of the Second World War, victory yookaan gartee olaantummaan gartee waraana addunyaa lammaffaadha, known as the four powers, namely British, France, Soviet Union and the United States, found it is very difficult to settle of the Eritrean issues and the hints of the finally passed into the United Nations. Bara 1945 biyyoonni gartee waraana addunyaa irratti waraana addunyaa lammaffaa irratti mo'atan kun solve godhuudhaaf rakkoo kana United Nations wajjin akkamitti mee rakkoo Itoophiyaa fi Eritrea kana furra waan jiru solutionii barbaadan. This United Nations passes a resolution fudhattee jechuudha. United Nations resolution gartee article kana fudhattee adapted to the document bara 1950. This resolution is decided to the Eritrean should be united within the Ethiopian by the federation jennaan. Biyyoota adda addaa ergitee turte grade 12 keessan ilaaltan biyyoota gartee akkasuma Pakistan ergite, South Africa ergite, Guatemala ergite, Burma ergite, akkasumatti gartee biyyoota kana ergiteeti biyyoonni sun jidduutti ta'an warreen gartee benefitii Eritrea irraa qabne jechuudha. Boodarra federaaliidhaan federationiidhaan akka gartee mootummaa adda addaa paarlaamaa gartee federationiidhaan haa wajjin bulan jechuun mootummaa federaalaatii fi isiin gartee xiqqoo freedomii qabatti jechuudha. Akka naannoo taaniiti miti bilisummaa guddaa kan ta'eef jirti jechuudha. Haa wajjin federation taatu jetteeti mootummaa tokko uumte Eritreatti United Nationiin bara 1940 bara 1950 irratti jechuudha. Kana boodaan gartee maaltu dhufe the American era dhiibbaa gartee influence kana ammas internal influence external influence kan jennuun American era dha. Kan American era kan jennuun kunis gartee eegaa Haile Sillaaseen aangootti deebi'ee booda dhiibbaa gartee Amerikaan dhufe. Ethiopian American ties began to bara 1923 within the gartee arrival of the first American missions of the Ethiopians led to by the Rebort Sindnar, but the connections grew strong and more active following of the Second World War. Ethio-American relation kon jalqabe bara 1923 jechuudha. Gaafa jalqaba the beginning start of the relations within the Ethiopian kan jennu jechuudha American with the rival dorgommiin isaan kan eegale first American missioning gaafa dhufan gartee missioneroonni Amerikaadhaa gaafa Itoophiyaa dhufan lead by the Robert Snack nama hogganamuun, but the connections grew strongly gaafni gartee hariiroon isaanii kun akka gaariitti cimaa dhufe bara kudha after gartee and the more active kan ta'e jechuudha. Gartee following waraana addunyaa lammaffaa hordofuudhaan walii galteen isaanii baay'ee cime. The point for agreement was signed by the two countries gartee waa 4.4 jira agreement jira waa 4 gurguddootan isaan irra walii galan bara 19 signed by the two country dhaan bara 1952 point 4 jira kan isaan irra walii galan. As a result of the United States assistance to Ethiopia kanarraa ka'uudhaan gargaarsi United States Ethiopia dhaaf gootu in this area of the lack of the management irratti guddaa gootiif akka gaariitti management agricultural irratti baay'ee takka deeggaraa turte Ethiopia. Public health irratti education irratti akkasumatti gartee administration training irratti akkasumatti scholarship awarding of the Ethiopian student baay'ee gartee deeggaraa bira dhaabbachaa jajjabeessaa financeidhaan Ethiopia gargaaraa turte jechuudha. American jechuudha. In the bara 1950 American strategic interests in Ethiopia and the Horn of Africans and the Middle East shifting dramatically following the young free officers revolt in 1952
jedhu Egyptian adapting to the pro-communist anti-Israel administration waan qabduuf jechuudha laal bar wanta waan ajaa'ibaati qabadha American strategy Ethiopia hordofaa turte laal amma kannoo station kan jaamu tokko hundeessite dhaabbata raadiyoo stationii kan jaamu gartee wanta telegramii kan walii dawwalan guutummaan guutuu Middle East hanga Far East kana guutuu biyya tanaa to'achuudhaaf jecha American buufata guddaa kennoo kan jaamu Eritrea keessatti bara 19 gaafa hariiroo kana wajjin qaban kana hundeessitee turte bara 1952 booda waggaa 25 jechuudha maaliif Egypt yeroo sanitti anti Israel administration qabdi yookaan pro community dha kana jechuun faallaa Russia deeggarti yeroo kanatti maali Egyptiin tun jechuudha kanaaf Horn of Africa kanarraa station yookaan buufata guddaa tokko qabaachuun Ameerikaadhaaf dirqama kana waan taateef Itoophiyaadhaan shariika taate eega boodanarra Anwar Sadat Amerika wajjin hariiroo uumee as booda Itoophiyaa irraa kaatee eega Ameerikaan amma buufata guddaa ammaa tana isaa qabdi Isra wanta Egypt qabdi jechuudha kanaaf gartee benefitii isii gaafa san Horn of Africa irratti eeggachuudhaaf Itoophiyaatti fayyadamaa turte arrammoo isaa qabdi echi qabdi jechuudha kanaaf gartee akkasitti hariiroo kana hunda walii galanii turan yeroo sanitti Colonel Jamal Abdel Nasser kan jennuun Jamal Abdel Nasser head of the movement is hoggana olaanaa movement kana as a result of the USS began to looking from the new partners of the Middle East is the Ethiopian American treaties of the 1953 was based on the development is kana jechuun gartee Colonel Jamal Abdel Nasser ka Egypti head of the movement te as a result of the USM began to looking it for new partners Ethiopia amma egas booda Jamal Abdel Nasser booda solla Jamal Abdel Nasser booda eessa dhufte jechuudha Egypt Ethiopia keessa kaafattee Eritrea keessa qannoo station san Egypt irra dhaabbattee jechuudha gana Egypt shariika ta'an achi booda gana amma hanga ammaatti Egypt deeggartii jechuudha the Ethiopian American treaty bara 1953 tti hariiroon Ameerikaadhaa fi Itoophiyaadhaa based on the development irra ture bara 1953 tti the USA is to operate the Kano station in Abdullah eessatti the communist facility in the Asmara bika jannutti that is had the provisionally been used to the Italian radio station biyya tana guutuu East Horn of Africa fi hanga China tti hanga Russia firraa tochuudhaaf asirraa yoo tokkoon qabaane rakkisaadha kanaaf gartee achitti dhaabbattee turte bara 1953 tti hariiroon isaanii yeroo cime kanatti jechuudha it was renamed Kano station in gartee after the name of the Ethiopian battalion that is took part of the Korean war irratti bara 1950 hanga 53 eegaruuraate bood on the side of the American kanaaf Korea tan akkamitti dilolaa turan waan joo bal'inaan laallee jirra Korea gartee gruppiin takko Soviet qabattee Soviet North qabattee Amerikaan ammoo gara gadii kana qabattee Saawuzii tana qabattee waliin dhawaa turan maaliif kanarratti waraanni Itoophiyaadha hariiroo maaliif kapitaalistiidha waan taateef Haile Sillaaseen hariiroo Ameerikaadha wajji qaba waan taateef gartee waraanni Itoophiyaadha eessarratti hirmaatee ture maqaa waraana saniitiin dhaabbanni asitti dhaabbatee jechuudha waraana Itoophiyaadha Kooriyaa waar irratti United Nations bakka bu'uudhaan kan hirmaate sanaan jechuudha in return the USS agreement is promised hariiroo maal jette Itoophiyaadhaaf gartee United States what doesn't have to prove it is a military assistance gargaarsa waraana akka gaariitiin si godha to Ethiopia in the center to the up known as the military assistance advocates the groups of the military assistance gartee baay'ee cimaate kan ta'e jechuudha military assistance kan jennu jechuudha advisors of the group kan jennuun baay'ee waraana cimaate usiifin jaara Itoophiyaadhaan military influence was a particularly strong in the field of the military organization training communication education in the 1916 and the 1970s Ethiopian USA relationship began to decline due to the following reason kanarraa ka'uudhaan particular influence of the particularly strong field military cimaate organization waraana humna waraana cimaate training jaarteef communication baay'ee jaarteef education baay'ee investigooteef health akkasumatti jechuudha garuu ta'us bara 1960 hanga 70 jidduutti relation Itoophiyaa fi Ameerikaadha baay'ee gadi bu'e maaliif yoo jenne sababoota kanaaf jechuudha advanced in satellite communication significantly diminished importance of the Kano station on which Ethio-American alliance had been founded
bu'aan yookaan hundeeffamni kannoo isteeshiniin hundeeffameef Horn of Africa irratti hundeeffameef sun bu'aan isaa xiqqaachaa dhufe xiqqaachaa advanced in the satellite communication gartee significantly diminishing importance in kannoo isteeshinii Eritrea keessatti duraan dhaabbateef sun maaliif xiqqaachaa dhufe maalirraa kan ka'e jechuudha. The relationship within the Egyptian wajjin relationship gaa argate ichiitu irra mijjattuu ta'eef yeroo kanarraa kaatee American Ethiopia keessaa baate jechuudha. Growing oppositions of the especially among the students against the American imperialism maali kanarraa kan ka'u laal kanaas qabachuu qabdan jechuudha. The growing oppositions oppositionii guddaa kee maal barattoota irraa hin feenu Amerikaan maaliif biyya teenya keessatti gartee imperialistiin akkamitti biyya teenya irratti dhiibbaa hin feenu haa baatu nurraa jaan barattoonni baay'ee growing oppositions of especially among the students against of the American imperialist hin barbaannu jaanii barattoonni Haile Sillaasee irratti fincila guddaa kaasuun isaanii kannoo isteeshiniin bu'aa dhabaa gadi bu'uunsaa one of the result of that is to remove the relationship sign between the Americans and the Ethiopia jidduutti kan mallatteeffame san akka badu waan taasisa keessaa isa tokko jennaan. Thus on the event of the Ethiopian revolutions 1974 Haile Selassie is regimes began to lose the USA which was it is strong ally jennaan jechuudha. Thus on the event of the Ethiopian revolution bara 1974 yookaan fincilli yookaan Haile Selassie irratti kufaatiin Haile Selassie irratti bara 1974 gaggeeffame Haile Sellassie's regimes began to lose akka dhabu USA relation akka dhabu which was it is strongly akka inni dhabu kan taasisedha jechuudha. Eventiin of Ethiopian revolution dha jechuudha. Maaliif Ethiopian revolution bara 1974 imperialism irratti jechuudha lose ta'uu isaati jechuudha. Haile Egypt keessa Amerikaan keessaa baanaan dhiibbaa guddaatu irratti dhufe. Tole asbooda maalala administrative reform Haile Sillaaseen gara aangootti eega deebi'e bara 1941 booda bulchiinsa irratti maal godhe waan jiru jechuudha. In the post liberation eega gartee bilisummaa argatte Itoophiyaan bara 1941tti Haile Sillaasee took seriously measure strengthening his powers aangoo isaa cimsuudhaaf tooftaalee adda addaa hanga danda'u fayyadamaa ture. His politically vision mainly focusing on the superstitions of regional nobilities and the creation of the centralization state malgore he is a political visions mainly focus hal siyasa yokan visionin imamanni siyasa isa malrat and supervisions of the regional nobility akasmat garte supervisions regional nobility and the creations of centralization garte olantumma warra o nanno tv akasmati ango harka jiddu galeeysati deeffachu irratti xiyyeeffanna guddaa godhe. To this end of the Ethiopians was recognized into 12 Takala Gizates and the government generals in the 1942 kanarraa ka'uudhaan xumura bara kudhaas xumura gartee Ethiopian was recognized eegataate booda biyyoota Takala Gizat kan jennuun naannoo jechuudha. Takala Gizat government region jechuudha bara general kan jennuun naannoo 12tti qoqqoodamte Takala Gizat gartee 12tti jechuudha. bara 1942tti jechuudha dursa. Each province was subdivisions into the sub-province of jalaa qaba. Gartee naannoon tun hundinuu province of jalaa qabdi. Naannoo maal jennaan Taqlaa Gizaat jennaan Awraaja jennaan provinceidhaan. Aanaadhaan maal jennaan districtiidhaan waradaa jennaan. Sub-district gandaa maal jennaan Mitikil waradaa jennee hanga gandaatti akka taddaan qooda. Taqlaa Gizaatiin naannoodha. Awraajaan godina waradaa Taqlaa Gizaat kan jennuun provinceidha yookaan gartee godina. Awraaja kan jennuun aanaadha. Waradaa kan jennuun district naannoo Ana akkas jennee deebiname naannoo Ana naannoo godina Ana hanga qabalee gadiitti jechuudha. Taqlaa Gizaatiin general government general Awraaja jira. Awraaja kan jennuun naannoo wanta jechuudha. Ana jechuudha. Warada kan jennuun Ana jechuudha. Waradaan district ku jenne warada district ku jenne laal. Sorry wanta jechuudha. Taqlaa Gizaat ku jenne bar naannoon je. As deebinee Awraaja Gizaa jenne godinaan je. District Gizaa jenne Aanaadhaan je. Sub-district Gizaa jenne Aanaa keessatti qabalee gadi buusuu jechuudha. Kun akkana qabadhaa jechuudha. Afaan
Amaraatiin kaa jechuudha. The head of the each of the Taklai Gizatis was appointed by the emperor's head was known as the Endaras only behalf who was ruled behalf of the Ethiopia kana jechuudha. Only gartee appointment bulchoonni yookaan gartee Taklai Gizaati haa ta'u gartee naannoo aanaa districtii hanga gad bu'ee sab mitikiliitti gartee hangartee mitikil waradaatti gartee eenyutu irra muuda mootummaa jiddu galeessaatti centralize godhu isaa aangoo isaa irraa kan ka'e jechuudha. Harka jiddu galeessaatti aangoo isaa galfachuu irraa kan ka'e naannoowwan kana hunda 12 kana hunda hanga aanaatti hanga gadiitti hanga gartee gadiitti adda qoodee jiru kana hundarratti muudama isaa kanna. Kan lammaffaadha Haile Sillaaseen bara 1940 takka eegartee deebi'ee booda hoo maal godhe hoo jenne another important measurement takes by the Haile Sillaaseedhaan kan fudhatame constitutional reversidha. Wanni inni fudhate reversidha. Constitutional Haile Sillaasee is to the consolidate his powers. Aangoo isaa cimsuudhaaf jecha was the review keessa deebii yookaan gartee Ethiopian constitutionii bara 1955 fudhate. The first establishment yookaan the first creations of the 1931 the constitutionii jalqabaa kan tolche bara meeqa bara 1930 fi takka constitutionii sun akka fooyyoo godhe the emperor sought sababaa godhee fi qabammas maaliif godhe sought proved the formal basis for his efforts and the centralization and the attract the loyalty of the education of the Ethiopia jannaan jechuudha. Gartee Ethiopian sought maal je proved the formal his base his efforts centralize godhuudha. Aangoo isaa harka jiddu galeessaatti deeffatu jechuudha and attract to loyal education barnoota amanamaa ta'e isaaf amanamaa ta'e Itoophiyaadhaaf lammiilee Itoophiyaatiif gadi buusuudhaaf the other reason sababaan biraa maali necessitated to the promulgations of review constitution kana was the federations of Eritrea which is hard to elect the parliament and the more modern administration. Kanaaf jecha the federations of Eritrea within the Ethiopia in 19 bara 19 Ethiopian shantamii fi bara 19 gaafa Guatemala fi biyyoota akka Pakistan biyyoota akka South Africa biyyoota akka United Nations fi gartee biyyoonni superpower Victoria Africa waraana addunyaa lammaffaarratti argatan ergansan irraa kaasee 1952 irraa kaasee Itoophiyaa wajjin hogguu tokkoomtu. Kanaaf seera haaraa yookaan gartee modernaayitee kan Itoophiyaa irra firiidamii namaa kannu United Nations tumee Eertiraadhaaf kan. Kanaaf seera Itoophiyaadhaa kan nama gartee gabroomsu bilisummaa hin qabne kana wajjin akka wal madaaluuf jecha seera isaa fooyyeesse Haile Sillaaseen bara 19 Eertiriyaan waan jala deebitee jirtuuf jechuudha. Takkafaarratti barnoota amanamaa ta'e lammiileen Itoophiyaa centralize laal wanni constitutionii kana review godheef takkafaarratti aangoo isaa harka jiddu galeessaa centralize godhu barnoota amanamaa ta'e lammiileen Itoophiyaa akka baratanii fi sababa Eertiriyaan Itoophiyaa wajjin komteef jecha akka kaayyata wanta kana fudhatee jechuudha. Kanatti aansuudhaan gartee review constitutionii kun bara 1955 strength ni cimse absolute power aangoo Haile Sillaaseedha more than before akka duraanii daran caalaa cimse. Haile Sillaasee is remained that head of the executive gartee maal fidi ammas head of the executive and the legislative and the judiciary qaama seera tomu qaama seera gartee executive legislative judiciaries murteessus argans of the government. Garuu wanni kun maqaaf ta'e malee hojiirra sirriitti hin oolle. Haa ta'u malee ati isaan kana proof godhee jira qabachuun gaariidha. Hojiirra oollee ooluu baatu executive fi legislative fi judiciaries hojiirra oolchee jira. The review constitutions karaa seerri keessa deebii bara 1955 did not introducing the contributions of the principles like of the popular sovereignty and the rule of laws goods government and the religious state of relation hin kaa. Maalin keenya laal amma yeroo kanatti universal suffrage qofa wanni inni kaa'e universal suffrage kaa'ee jira marga filuu fi filatamu votii irratti jechuudha introduce haa ta'u garuu immoo ta'ullee seerri kun popular sovereignty hin kanine popular sovereignty olaantummaa ummata rule of law olaantummaa heeraa seera good of government mootummaa gaarii relationship state hariiroo mootummaa fi secular state yookaan separation state and religious addaan hin baane mootummaa fi amantiin addaan hin baane focusing on the centralized inni onni irratti xiyyeeffate aangoo isaa harka jiddu galeessa dhuunfaa isaa galfachuudha. Head of the monarchy rather than maal godhurra promoting the value of the Ethiopian cultural diversity people irratti irra wanni inni irratti xiyyeeffate maal jechuudha centralize their power aangoo isaa harka jiddu galeessaatti gartee
deeffatee jechuudha. Haala kanaan gartee review constitutionis wanni itti fayyadameef takkaffaarratti lammiileen Itoophiyaa haala gaateen akka barumsa argatan akkasumas deebinee Haayile Sillaaseen Eritrean waan isaa wajjin Itoophiyaa wajjin review Itoophiyaa wajjin federeet taateef seera kana fooyyeesse sadaffaarratti deebinee ammas stringis godhuudhaaf aangoosaa cimsuu fi jabeessuudhaaf itti fayyadamee jennaan jechuudha. Kanatti asirraan kan jiru the agricultural land tenure systems after the liberation eegataanee booda hoo haalli qonnaa haalli tenure systemiidha abbummaan lafaa feudaliin jechuudha. Maal ture waan jedhu sagantaatti aanu keessatti waliin ilaallaa. Thank you. I love you isinin jaaladha. Galatoomaa isinin jaa.